particularly pleased that today's event marks the launch of USAID's signature corruption prevention initiative, the Armenia Integrity Project. The Integrity Project will support the Corruption Prevention Commission and Ministry of Justice as these key institutions implement measures to ensure integrity is at the forefront of the public sector. It will also support civil society organizations, including youth groups, on the promotion part of the anti-corruption equation to complement our robust portfolio of projects supporting civil society and media to hold government accountable and offer constructive ideas to move the anti-corruption agenda forward. To complement the prevention and promotion efforts, the U.S. government is undertaking other major assistance initiatives to support judicial reforms and the enforcement parts of the equation as the Anti-Corruption Committee and Anti-Corruption Court come online. As we commemorate the International Day of Democracy today, I want to reiterate that we firmly believe that corruption is incompatible with the values of any democratic nation, be it Armenia or America. Despite the serious political, economic, and public health challenges, I am optimistic that Armenia will stay the course on anti-corruption reforms and implementation of measures to ensure integrity across the public and private sectors. I am proud that the United States government, through its assistance activities, will be with Armenians for each step of this journey. We stand with the Armenian people with a common objective based on shared values to effectively build integrity systems and to encourage or to support public demand for accountability and transparency with the overall goal of achieving a culture of zero tolerance for corruption. Once again, I am honored to be here with you today and look forward to hearing about the outcomes of today's discussions with civil society organizations' perspectives on integrity and anti-corruption issues. I wish Armenia success in its continued anti-corruption efforts in the coming year and beyond. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն Տիկին դեսպան աջակցության պատրաստակամության, ինչպես նաև քաջալերող խոսքերի համար, ինչպես Տիկին դեսպանը նշեց, մենք այսօր մեկնարկում ենք եւ հանրային տարբերակով ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նոր Հայաստանի բարեվարկության համակարգի օժանդակության ծրագրի մեկնարկը եւ այլ կապակցությամբ թույլ տվեք բացման խոսքի իրավունքով արդեն ձայնը տրամադրել նաեւ ծրագրի ղեկավար պարոն Հելտին, ով ունի տարածաշրջանում հետխորհրդային միջավայրում աշխատանքի փորձ եւ մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության այս ծրագրի մեկնարկը առաջնորդելու պատասխանատվությունը ստանձնել արդեն հնարավորություն ունեցել է աշխատելու Ուկրաինայում, ղեկավարելով նմանատիպ հենց կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղված մեծ ծրագիր, ինչպես նաև նրան նախորդել է նաև Վրաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումների ծրագրի ղեկավարումը, որի փորձառությունը եւ դրանով ձեռք բերված արդեն հմտությունները կարծում ենք շատ արժեքավոր են Հայաստանում այս ծրագիրը առավելագույնս հաջողելու համար։ Խնդրեմ պարոն Հելտ, ձայնի իրավունքը տրամադրում ենք ձեզ ներկայացնելու մանրամասներ ծրագրի համագործակցության հնարավորությունների եւ նաեւ առաջիկա անելիքների մասին։ Thanks so much, Haikui, for the very kind introduction. And on behalf of USAID's new Armenia Integrity Project, I just want to start by saying what a privilege it is for us to be supporting Armenian society's efforts to promote ethical behavior and promote ethical actions at a particularly, I know, challenging time for Armenia, but also just an incredibly hopeful time because, and especially in the area of anti-corruption, there's so much momentum, and we're both thrilled, but also
very keenly aware of the awesome responsibility it is for us at this particular time. It's also it's great to have members of civil society with us today, and we look forward to the engagement with you after this first part. This will be just the beginning of a dialogue with civil society leaders and with our partners at the Corruption Prevention Commission and Ministry of Justice and others on getting your ideas on designs for activities and how we can best support. So thanks also, and great to be with you as well on that. Very briefly, I would like to just give you an overview of our project, our key work directions, and then also in just a moment, I'd like to have our team, our key management team that are leading the key directions to give you a little bit more information on those areas. We are a 5-year project. We'll be running through the spring of 2026. Our project is going to be working in 3 main directions, and some of those have been outlined in the discussions today. We'll give you a bit more detail. First and foremost, we are on the prevention side of the house in terms of supporting the Corruption Prevention Commission and the Ministry of Justice, and the prevention in terms of helping those institutions close opportunities for corruption. It's great that we also have the prosecution, or more broadly, the enforcement side with us here today. So when we have an opportunity to have a coffee break and so forth, it'll be great to connect all 3 of the P's, actually, the prevention, promotion, prosecution / enforcement. It's great. We'll be all here together today to talk about those activities. So the 3 main areas that we're working in are, first and foremost, institutional strengthening of the anti-corruption infrastructure. So of course for us, the focus is the Corruption Prevention Commission, and as well as the Ministry of Justice. And the institutional strengthening piece sort of has 2 main areas that will be supporting the institution's efforts. One are a lot of the internal mandates that for example, the Corruption Prevention Commission is responsible for, and Haikui mentioned a number of those, such as the asset declaration mandate, managing issues related to conflict of interest and so forth. So helping the CPC deliver on its core mandates. But then there's also an external side to this as well, as far as us supporting the Corruption Prevention Commission, and that is on and as has been noted, as the premier corruption prevention agency in Armenia, they have a very key role in being resources and providing guidance to all of the state institutions in Armenia, the whole of government of Armenia, from line ministries to state-owned enterprises to municipal government. They will be providing and also expanding their role in helping those institutions create internal integrity systems, and it's an enormous responsibility. We're excited about that aspect of the institutional strengthening piece. The second key area that we're working in is legislative and regulatory support in the anti-corruption area. In particular, that's where the CPC and MOJ are working in very carefully. And then the third main area that we're working in is the civic engagement piece, and really supporting media, civil society, youth groups in particular, on helping to inculcate that culture of zero tolerance for corruption in Armenia. We are also particularly proud of the team that we have assembled to lead in these 3 main areas: institutional strengthening, legal and regulatory, and civic engagement. And what I'd like to do is
very briefly turn it over to the folks who will be managing those three areas and designing activities and managing those activities to support the CPC, MOJ, and really across the government and civil society. I am guessing that the three folks that have joined me today are pretty well known to a lot of folks in the room. They've been real leaders in the anti-corruption space for a number of years, and it's really great to be working with them. For the first area on institutional strengthening and governance, I'd like to turn it over to Hamazasp Danielyan, who previously, as I think many folks know, was behind a lot of key anti-corruption legislation in the National Assembly, and we're thrilled that he is working on this side with us. Hamazasp. Thank you, Larry. Հարգելի հյուրեր, հարգելի տիկին դեսպան, հարգելի հանձնաժողովի անդամներ եւ փոխնախարար, ես ճիշտ ասած ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի, քանի որ Լարին բավական մանրամասն ներկայացրեց այն ուղղությունները, որով Հայաստանի բարեվարկության ծրագիրը իրականացնելու է, ընդամենը երկու բառով ասեմ, որ առաջի բաղադրիչը, որը կենտրոնանալու է հենց պետական հաստատությունների կարողությունների զարգացմանը, թեև նշվեց, որ առանցքային իհարկե գործընկերներ են մեզ մոտ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ արտադրության նախարարությունը որպես երատեսչություն, որ համակարգում է այդ ուղղությամբ քաղաքականության ուղղությունը, բայց դրանով չի սահմանափակվում։ Ես անպայման ուզում եմ այստեղ նաև առիթ օգտագործելով ողջունել իմ նախկին գործընկեր Հերիկնաց Տիգրանյանին, ով ներկայացնում է խորհրդարանը եւ անձնապես իր գործունեության ընթացքում թե նախքան խորհրդարանը, թե խորհրդարանում կարևոր դեր է ունեցել ներառյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համալրման առումով։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններից սկսած կա շատ հավակնոտ ծրագիր, որ արտացոլված է հենց այդ նույն անունը հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ համապատասխան ուրեմն գործողությունների պլանում նշված ուրեմն քայլերում եւ առանց հապաղելու, առանց այլևայլ դժվարությունների վստահ եմ, որ այս թիմով, այս տեսակի աջակցությամբ եւ ռեսուրսներով կարողանանք օգտակար լինել կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ արվող եւ դեռևս արվելիք քայլերը արմատացնելու համար։ Առանձին կետով անպայման կուզեմ նշել նաեւ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի շատ մեծ մանդատ եւ շատ կարեւոր առաքելություն, որը առաջկա տարիներին գնալով ավելանալու է, ներառյալ քաղաքականության մեջ փողի, կուսակցությունների, հետո նաեւ քարոզարշավի ֆինանսավորման մասով եւ այստեղ էլ շատ ուրախ ենք, որ աշխատելու ենք մեր գործընկեր IFS կազմակերպության հետ, որի ներկայացուցիչը Ջերոմ Լերոն ներկա է այստեղ, այնպես որ անելիքը շատ է եւ կարծում եմ, որ առաջկա տարիները հարուստ են լինելու ձեռքբերումներով։ Հարգելի գործընկերներ, ինձ համար մեծ պատիվ այսօր ներկայացնել Հայաստանում բարեվարկության ծրագրի երկրորդ բաղադրիչ մասը, որը օրենսդրական դաշտի կատարելագործումն է։ Այս բաղադրիչ մասի հիմնական նպատակն է կատարելագործել կոռուպցիայի կանխարգելման բնագավառում գործող օրենսդրությունը այն առումով, որպեսզի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ այս բնագավառում գործող այլ մարմինները գործեն արդյունավետ եւ կազմավորեն Հայաստանում հակակոռուպցիոն արդյունավետ համակարգ։ Տեխնիկական օժանդակությունը ներառելու է նախ եւ առաջ համապարփակ ուսումնասիրություն, որպեսզի վերհանվեն հակասությունները, խնդիրները, այնուհետև մշակվեն օրենսդրական փաթեթներ, որոնք ուղղված կլինեն մի շարք բնագավառների կատարելագործմանը, ներառյալ բարեվարկության համակարգի ստեղծումը, անհամատեղելիության պահանջներ եւ այլ սահմանափակումներ, վարքագծի կանոններ, հայտարարագրերի ընդունում, վերլուծություն ստուգում եւ այլ բնագավառներ, որոնք վեր կհանվեն ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Այս գործունեությունը իրականացնելու ընթացքում մենք ղեկավարվելու ենք ինչպես հակակոռուպցիոն ծրագրով
Հայաստանում գործող օրենսդրական դաշտով, այնպես էլ Հայաստանի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններով, միջազգային լավագույն փորձով եւ իրավակիրառ պրակտիկայով։ Հասկանալի է նաև, որ այս գործունեությունը իրականացվելու է սերտորեն համագործակցելով ինչպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, այնպես էլ արդարադատության նախարարության, Հայաստանի ազգային ժողովի եւ այլ կազմակերպությունների հետ, ովքեր հետաքրքրված են այս բնագավառում եւ գործում են այս բնագավառում։ Նաև ցանկանում եմ ավելացնել, որ հասկանալի է, որ օրենսդրական դաշտը ինքը դինամիկ, անընդհատ զարգացող բնագավառ է եւ հնարավոր չէ մեկուսացած աշխատել այս բնագավառում։ Որպեսզի արդյունավետ լինի մեր աշխատանքը, շատ կարեւոր է հասկանալ հայաստանյան հասարակությունում տեղի ունեցող զարգացումները, խնդիրները, զարգացման ուղղությունները, այդ առումով շատ են կարևորում համագործակցությունը քաղաքահասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ մեր գործունեության ողջ ընթացքում մենք քննարկումներ ենք կազմակերպելու իրենց հետ օրենսդրական դաշտի բարեփոխումների ուղղությամբ եւ այս առումով ես ուզում եմ բարձրախոսը փոխանցել իմ գործընկերուհուն, որը մեր ծրագրի հենց այդ երրորդ բաղադրիչի թիմի ղեկավարն է Լիանա Ղալթախյանին։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, ես Լիաննան եմ Ղալթախյան, բոլորովին վերջերս միացել եմ թիմին, 3, մի քիչ ձայնս թույլ չի տա շատ երկար խոսել, բայց ուզում եմ ասել, որ ես երրորդ բաղադրիչի ղեկավարն եմ, այն է հակակոռուպցիոն հավաքական գործողություն, որը հիմնականում ներառելու է քաղաքահասարակության, լրատվականների, երիտասարդական նախաձեռնությունների հետ աշխատանքները, տարբեր դրամաշնորհների միջոցով նրանց աջակցությունը, քաղաքացիների մոտ կոռուպցիայի կանխարգելման գործող մեխանիզմների վերաբերյալ իրազեկման բարձրացմանն ուղղված է լինելու մեր միջոցառումները եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դերի բարձրացմանը եւ հասարակության հետ երկխոսության եւ փոխադարձ կապի ամրապնդմանը։ Հույսով եմ մենք մեր նպատակներին միասին կարող ենք հասնել եւ շատ ջանքեր են իհարկե պահանջվում, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերին ներգրավենք process-ում, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հաջողի ծրագիրը Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում հյուրերին եւ ուզում եմ ասել, որ երևի այսքանով ծրագրի ներկայացումը ավարտենք, սուրճի ընդմիջման ժամանակ սիրով կպատասխանենք բոլորիդ հարցերին եւ ժամը 12:30 նախապես գրանցված մասնակիցների հետ կունենանք կլոր սեղան քննարկում հակակոռուպցիոն կրթություն թեմայով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հելդ, Հայաստանի բարեվարության ծրագրի հարգարժան գործընկերներ, թույլ տվեք մեկ անգամ եւս ձեզ նաեւ շնորհավորել ծրագրի պաշտոնական մեկնարկի համար։ Շնորհակալություն նաեւ բազմաշերտ եւ բազմազան աշխատանքները մեզ ապագայում սպասվելիք համատեղ ամփոփ ներկայացնելու համար։ Իսկապես մեզ սպասվում է բավականին հետաքրքիր, բայց նաև փորձություններով լի ուղի կարծում եմ, որովհետև համակարգային կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակով իհարկե ոչ միշտ է, որ մենք արժանանալու ենք միայն ծափողջությունների, լինելու է դիմադրություն, լինելու է նաև այդ ուղղությամբ նաև համակարգի որպես բավականին կացրացած համակարգի դիմադրությունը։ Այս կապակցությամբ թերևս վերահաստատելով աջակցության եւ համագործակցության կարեւորությունը, կարծում եմ միակ երաշխիքը, որով մենք իր վիճակի կլինենք այդ պատնեշը ճեղքելու եւ մաքրելու Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգը կոռուպցիոն հնարավոր դրսևորումներից, համառությունն է եւ այն ուժեղ կամքը, որը մենք բոլորս դրսևորեցինք այսօր եւ կարծում եմ, որ գործնական քայլերի ժամանակ եւս այդ համառությունը կլինի այն միակ առաջնորդող ուժը, որով մենք անաչառորեն կկարողանանք մեզ վստահված առաքելությունը հասցնել իր արդյունավետ ավարտին։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս բոլոր հյուրերին, աջակիցներին, ինչպես նշվեց, միջոցառման երկրորդ հատվածում հրավիրում ենք բոլորին առաջին անգամ ծանոթանալու նաեւ հանձնաժողովի մանդատներից մեկի հանրային իրազեկման եւ կրթական գործառույթի իրականացման առաջիկա պլանավորված աշխատանքներին եւ ունենալ իրենց առայժմ փոքր ներդրումը պայմանով, որ հետագայում այն եւս ընդլայնվելու է։ Շնորհակալություն։